ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗੌਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੰਗੌਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। मैं पिछले 9 साल से यहाँ एक गंगौर की फेस्टिवल का सेलिब्रेशन करती हूँ। गंगौर इज़ a festival which is celebrated in most of the parts of India, which is Rajasthan, MP, UP, West Bengal. On this auspicious occasion, married women pray to the goddess Parvati for the well-being of their family and their husband, and the unmarried girls pray to have a deserving husband. This is celebrated on the 3rd day of the Chaitra Navratra, which is Tritiya Gauri as well. So on this day, all the married women sit together, pray to the Lourdes. So Gan means Shivji and Gaur means Parvati. So Gangor. So that is the importance of this festival. This year, we are dedicating this festival to women's breast cancer. As we all know, because this is a women's festival, we would really like to raise an awareness for women who are suffering from these diseases. So we are dedicating this beautiful occasion to all these women who are suffering, who are fighting this disease, so that they can come back to the family and get back to us and enjoy this festival. यहाँ का जो occasion है, it will start with when people come. It's all going to be authentic Rajasthani cuisine. So when the guests come, they will be offered delicious kanji bada, aam panna, and we have a lot of mouth-watering delicacies like the chole tikki, the handwa, the sandwich. And then don't forget, we have the array of Rajasthani cuisines, which is dal, bati, churma, gatta, आलू की सब्जी, केर सांगरी, मूंग दाल हलवा, पान कुल्फी, and you name it all. The puja will start. The puja अभी शुरू हुई है और वो 12 बजे शुरू होगी. पूजा तकरीबन 1-1.5 घंटा चलती है. वो 1-1.5 घंटे के बाद पूरा लेडीज सारा पूजा करती है. पार्वती जी से अपने सुहाग की, अपने परिवार की, सबकी वेलबींग चाहती है. पूजा ख़त्म होने के बाद सब लेडीज़ सूरज को अर्घ देती हैं और उसको हम सूरज रोटा बोलते हैं. उसके बाद सारी लेडीज़ सब यहाँ घूमर करती है, डांस करती है. वो सारे राजस्थानी फोक संगीत पर सब डांस करती है और फिर हम लोग सब गौरा को पानी पिलाकर उसको विदा करते हैं. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਾਮਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੌਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Our government is investing up to $300 million. I'm going to repeat that figure, $300 million to support the Ukrainian community as they arrive to our province. I want to thank all multiple ministries. They've been working on this for weeks, and I just want to thank each and every ministry for putting together a strong plan. This will include expanded OHIP and drug coverage, emergency housing, and income support for those who qualify. We're also ensuring that elementary and high school students coming from Ukraine can attend publicly funded schools here in Ontario for free. To minimize the disruption to their education and to recognize the hardship they have just endured, we plan to offer trauma-informed counseling and other supports to students and families coming from Ukraine through a new $450,000 provincial investment in Canadian Ukrainian community organizations. To further those cultural ties, we're also establishing a new $2 million Ontario-Ukraine Solidarity Scholarship for Ukrainian citizens studying at Ontario's publicly assisted colleges. Over the past several weeks, the world has watched in horror as the innocent people of Ukraine have been under attack
by the full force of the Russian army. And while we admire the spirit of Ukrainians and the incredible defense they're mounting, we also know that a humanitarian disaster is underway. That's why our government and our federal partners are moving with no delay to get Ukrainian families out of danger zones and into Ontario through an emergency travel authorization. The people of Ukraine will always be welcome here, especially at a time when our government is facing historic labor shortages. Ukrainian applicants to Ontario's immigration nominee program are now receiving priority processing. We're also launching a dedicated hotline and email address to connect Ukrainian newcomers with local employers to help find them a job. The number is 1-888-562-4769. I'll repeat that. It's 1-888-562-4769. And the email is ukrainianjobs@ontario.ca. So if you're an employer and you want to help some really great skilled people, please go online or make a phone call. We have the jobs, we have the skills, and we want them here in Ontario where they'll be safely and warmly welcomed. But we won't lose sight of the fact that these brave people will often be coming as families. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। It is something that will grow and evolve as needed to make sure that it is, in fact, most important of all, credible and effective through the eyes of the Indigenous communities in the City of Toronto, and is seen as a commitment by and a work plan for the government of the city that came from the Indigenous communities. Today's vote is the continuation of our commitment to reconciliation. It is not the end, and the plan makes it very clear that it cannot be the end. I am committed to being very much a part of continuing to grow confidence in that evolving action plan. We're also committed to maintaining transparency and accountability with Indigenous communities as the actions in this plan are implemented. I look forward to walking this path of reconciliation together with the efforts to make Toronto a city where Indigenous peoples and cultures and expertise and ways of being can be properly and completely respected. ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਪਰੂਵਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 5 साल का जो वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, वो रिस्टोर हो चुका है। जितने भी आपके जो वीज़ा हैं वो नहीं रिस्टोर हुए हैं। तो 10 साल के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट को लिखा है, पर अभी रिस्टोर नहीं हुआ है। बट हम उम्मीद करते हैं कि जब सारी चीज़ें खुल रही हैं तो अब जल्दी ही हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। आप तीसरी कंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं अभी, और जो आपको एयर सुविधा पोर्टल पे जाने से पहले अपने सारी डिटेल्स अपलोड करनी होती हैं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जो वैक्सीनेशन चार्ट है वो आप अपलोड कर दीजिए एयर सुविधा पोर्टल पे, और अगर यदि आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तब फिर आपको अपना नेगेटिव RT-PCR टेस्ट अपलोड करना पड़ेगा। हम टेकअप कर रहे हैं। अब तो आपको पता है एयर इंडिया भी प्राइवेटाइज हो चुकी है, तो अब गवर्नमेंट का तो कोई इसमें रोल नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि हम लोग उसको अगर उनको लगेगा वायबिलिटी, अगर उनको अपना प्रॉफिटेबिलिटी और वायबिलिटी दिखेगी तो ज़रूर वो लोग करेंगे। हम ज़रूर इसको टेकअप करेंगे और करते रहे हैं भी पहले से। 5 और काउंटर्स गिलिंघम ड्राइव, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा BLS सेंटर था, वहीं पे 5 और काउंटर्स ऐड किए गए हैं इन दिस सेपरेट बिल्डिंग। तो वो अभी तक खाली 9 काउंटर थे BLS में, अब उसमें 5 और ऐड किए हैं, तो बिल्कुल 150% इंक्रीज़ जो है वो कैपेसिटी से है। तो इससे हमें लगता है कि बहुत रिलीफ मिलेगा लोगों को। और इसमें अभी हम वीज़ा और सरेंडर सर्विसेज उस नए लोकेशन पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। Well, there's a level of inhumanity in what we've seen in Bucha
that first and foremost cannot go unpunished. That's exactly why Canada is petitioning the International Criminal Court, and we're also providing expertise to make sure that the investigation is ongoing and ongoing fast. Why? Because we need to collect the evidence, and those who committed these war crimes and crimes against humanity must be held to account. And our goal is to make sure that Ukrainians are able to defend themselves and that we're putting maximum pressure on the Russian regime. Our goal is to suffocate the Russian regime. And so by making weapons available to Ukrainians and by having strong sanctions, we think that this is the best way not only for Ukrainians to be strong on the battlefield, but meanwhile also to make sure that they have a strong position at the negotiation table. We think that we have to all do our part. Canada has been providing lethal weapon and humanitarian aid to Ukraine, and will continue to do that. I'll be working with my colleague, Minister of Defense, on this. And meanwhile, I must say, on the question of sanctions, so we welcome the sanctions package that has been expressed by the EU. We'll continue to coordinate with our European colleagues. Meanwhile, yesterday, Canada announced new sanctions, and we will, in the coming days, announce more sanctions. Our goal is to make sure that there's no loopholes, that there's complete unity, and that we can make sure to put a lot of pressure, maximum pressure on the Russian regime, just like I just mentioned. And I think the other thing also I wanted to mention is Canada is very seized with what happened over the weekend, like mentioned, and my deputy minister, so I instructed my deputy minister to summon the Russian ambassador in Ottawa to make sure that he is presented with the images of what happened in Irpin and Bucha.